Hi students, today we are going to discuss about the kadasi concept. The living world liye vandu நம்ம பார்க்க போறது இன்னைக்கு kadasi concept. One or two videos la we are going to complete the first lesson successfully. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்ன அப்படினா taxonomical aids. Taxonomical aids. But basically aid I am going to think about what is the meaning of aids? Helping. அப்போ நான் taxonomy அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நல்லா தெரியும். அப்போ taxonomy is nothing but it's a branch of science. It mainly deals with identification, nomenclature, classification of organisms. இப்போ நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லை கிளாஸிஃபை பண்ணணும், ஒரு நேமிங் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் பிளான்ட் சோர்ஸ்க்கு போக முடியாது. ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் போய் பிளான்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரணும், ஒரு அனிமலை பார்த்துக்கணும், ஒரு மைக்ரோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா. அப்போ சம் எய்ட்ஸ் ஆர் தேர், சம் கைண்ட் ஆஃப் எய்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் தேர். அது எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுதோ அதை தான் நம்ம வந்து டாக்ஸானமிக் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் த டாக்ஸானமிக் ஸ்டடீஸ். Taxonomic studies அப்படின்னா we are going to study about the plants, animal and microorganisms எல்லாமே படிக்கிறோம். அப்போ நான் பிளான்ட்டை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஒரு டாக்ஸானமி அப்படின்னா பிளான்ட் அப்படின்னா ICBN ஃபாலோ பண்ணும், இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஆஃப் நாமன்க்ளேச்சர் ஃபாலோ பண்ணும், இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஆஃப் ஜுவாலஜிக்கல் நாமன்க்ளேச்சர்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஆஃப் பாக்டீரியல் நாமன்க்ளேச்சர்ஸ். அப்போ நான் எதுக்காக டாக்ஸானமி ஸ்டடி பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூ திங்ஸ். வி ஆர் கெட்டிங் a large number of resources, bio resources. We are getting a different kind of the product. We are completely depending on this biological object. As well as we are going to study about the diversity. ரெண்டு விஷயத்துக்காக நிறைய ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது நிறைய டைவர்சிட்டி, அதோட வேரியேஷன் என்னென்ன இருக்குது. ஒரு பிளான்ட்னா அதோட கம்ப்ளீட் வேரியேஷன் என்ன, ஜிம்னோஸ்போம்னா என்ன, ஆஞ்சியோஸ்போம்னா என்ன, அதே மாதிரி அனிமல் அப்படின்னா கார்டேட்டா, இன்வெர்டிபிரேட்டா, அதோட கம்ப்ளீட் டீடைல் படிக்கிறதுக்கு தான் we are defining on the aids, taxonomical aids. ஓகே, இப்போ பயாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா they are going to use some kind of the preserved structures. ஒரு ஆர்கானிசம் இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணணும், இதை கலெக்ட் பண்ணலாம், இப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி நிறைய மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இட் வில் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஸ்டடி த பெட்டர் டாக்ஸானமிக்கல் ஸ்டடி. அப்போ ஈஸியாக டாக்ஸானமியை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு பயாலஜிஸ்டால் கிரியேட் பண்ண ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் கால்ட் அஸ் டாக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ். சரி, மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது டாக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் we are going to start about herbarium. Herbariums. இப்போ herbarium அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கீ டூல் ஆஃப் டாக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ். இப்போ த செகண்ட் ஒன் botanical garden. Botanical gardens. It is also one kind of the taxonomical aids. The third one zoological park. Zoological parks. அதான் நம்ம ஜூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிறைய விசிட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஜூலாம் போய் விசிட் பண்ணி. ஒரு ஜூ போய் நான் விசிட் பண்ணேன் அப்படின்னா வேர் ஏபிள் டு சி த டைகர், அதோட ஃபுட் ஹேபிட் என்ன, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதோட பிஹேவியர் என்ன, வேர் ஏபிள் டு ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை. த தேர்ட் ஒன் த ஃபோர்த் ஒன் பயாலஜிக்கல் மியூசியம். Biological museum. The fifth one we are going to study the different keys. Key அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா it is a kind of taxonomical aids. The sixth one monograph. Seventh one flora. Eighth one manuals. Last one, ninth one is periodicals and catalogs. But these are the different kind of the structures which is useful for to study the betterment of the different taxonomical organisms. அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், அதாவது which one of the following is used as the taxonomical aids. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாம், அதாவது கீழே இருக்கிறதுல எது வந்து டாக்ஸானமிக் எய்டாக யூஸ் ஆகுது, இல்லை விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் யூஸ்ட் அஸ் த டாக்ஸானமிக்கல் எய்ட்ஸ். எய்ட்ஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஹெல்பிங். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், ஹெர்பேரியம். இப்போ ஹெர்பேரியம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்கலி வி கேன் யூஸ்ட் ஃபார்
த பிளான்ட் டாக்ஸானமி. நான் ஒரு பிளான்ட்டை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா நேராக ஃபாரஸ்ட்லாம் போக தேவையில்லை, நிறையா போய்ட்டு லிவிங் நேராக போய் ஹெர்பேரியம், ஒரு ஃபேமஸ் ஹெர்பேரியம்ஸ், ஏதாவது ஃபேமஸ் ஹெர்பேரியம்ஸ் இன் இந்தியா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், ஈவன் த சிட்டிஸ் ஆல்சோ. ஒரு பெரிய பெரிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது, ஒரு காலேஜ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹெர்பேரியம் அப்படிங்கிறது ஒரு கீயாக இருக்கும் பயாலஜிக்கல். இப்போ நான் ஹெர்பேரியம் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக we are able to see the taxonomical plant பற்றி கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் plant taxonomy we can easily able to study with the help of the herbarium. இப்போ பொட்டானிக்கல் கார்டனும் அதே தான், அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான். பொட்டானிக்கல் கார்டன், ஊட்டி பொட்டானிக்கல் கார்டன், கொடைக்கானல் பொட்டானிக்கல் கார்டன், ஆல் த ஹில் ஸ்டேஷன் தே ஆர் த ஓன் பொட்டானிக்கல் கார்டன். இப்போ நான் ஒரு பொட்டானிக்கல் கார்டன் பார்த்தேன் அப்படின்னா அந்த ஹில்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளான்ட்டோட த ஒரிஜினல் பிளான்ட்ஸும் அங்கே இருக்கும். பொட்டானிக்கல் கார்டனில் போனோம்னா we can able to study. The third one zoological park அப்படிங்கிறது தெரியும். இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த அனிமல் டாக்ஸானமி. நான் வந்து ஃபாரஸ்ட் போய் ஒவ்வொரு அனிமலாக தேடிட்டு இருக்க முடியாது. இப்போ பெட்டர் எங்கே போகலாம்? இஃப் ஐ கோ டு த zoological park, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் தமிழ்நாடு ஒன் ஃபேமஸ் zoological park ஜூ இருக்குது, அறிஞர் அண்ணா zoological park இன் வண்டலூர், சென்னையில் இருக்குது. அப்போ நான் சென்னை போனேன் இல்லை வேறு எங்கேயாவது ஒரு zoological park போனேன் அப்படின்னா ஈஸியாக என்னால் படிச்சிக்க முடியும். ஸோ அனிமல் பற்றி கம்ப்ளீட் டீடைல் படிக்க முடியுமா? அடுத்தது வந்து பயாலஜிக்கல் மியூசியம் அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா காலேஜ்லேயும் இருக்கும். த பயாலஜிக்கல் வேர்ட் இஸ் கிவன். பயாலஜி இஸ் போத் பிளான்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அனிமல்ஸ், ரெண்டையும் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வந்து பயாலஜிக்கல் மியூசியம். இப்போ மியூசியம் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப்ஃபுல் டு என்ஹான்ஸ் த டெக்ஸானமிக்கல் ஸ்டடீஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் கீ அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அனாலிட்டிக்கல்ஸ். கீ அப்படிங்கிறது ஒரு அனாலிட்டிக்கல் திங்ஸ். அந்த கீயை பேஸ் பண்ணி வெதர் இட்ஸ் பிலாங்கிங் டு விச் குரூப் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் கீ. இட்ஸ் லிட்டில் பிட் அனாலிட்டிக்கல் இன் நேச்சர்ஸ். மோனோகிராஃப், we are going to study only one particular animal பற்றி படித்தோம் அப்படின்னா மோனோகிராஃப். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஃப்ளோரா அப்படின்னா ஒரே ஒரு பிளான்ட்டை மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக படித்தோம் அப்படின்னா மேலுவன் அப்படிங்கிறது A to Z இஸ் ஜஸ்ட் லைக் a கேட்டலாக் மாதிரி இருக்கும். கம்ப்ளீட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் as the manual. The last one is called periodicals and catalogs. அப்போ நம்ம இன்னைக்கு டுடே we are going to discuss only about the three things. What is herbariums? What is botanical garden? What is zoological park? இப்போ herbarium, what do you think about herbarium? herbarium அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் த ஃபேமஸ் ஹெர்பேரியம்? இந்தியாவில் ஒரு ஃபேமஸ் ஹெர்பேரியம் என்ன? ஒரு ஹெர்பேரியம் ஷீட் அப்படின்னா அதோட ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் என்ன, அதோட இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஹெர்பேரியம் ஷீட்டில் இருக்கும், அதோட டீட்டெயில் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். இப்போ the first one, totally we have studied the 9 different taxonomical aids பார்த்தோம். The first one is called herbarium. Herbarium or herbarium. Specifically the எங்க யூஸ் பண்ணுறோம்? The taxonomic aid is specifically used for study the plant taxonomy. Plant ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், plant taxonomy. நான் ஈஸியாக ஒரு பிளான்ட்டை படிக்கணும் அப்படின்னா எந்த இடம் கரெக்டான இடம் அப்படின்னா herbarium. But what is the herbarium? It is the storage place. Is the storage place. இந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நீட் லெவல் கொஸ்டின் கேட்கும் போது அந்த வார்த்தையை தான் நீ கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும். அப்போ இந்த ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ், வெதர் இட்ஸ் அ பிளான்ட் இஸ் லிவிங் ஆர் டெட் பிளான்ட் அப்படின்னா இஸ் கம்ப்ளீட்லி டெட் பிளான்ட். லிவிங் பிளான்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்க. இட்ஸ் அ ஸ்டோரேஜ் பிளான்ட் பிளேஸ் ஆஃப் டெட் அண்ட் ட்ரைடு. ஃபுல்லாக காஞ்சிருக்கணும் பிளான்ட். ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபங்கல் ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணும், அந்த பிளான்ட் ஈஸியாக டீகே ஆயிரும். ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறேன், ஃபுல்லாக வெயிட் வச்சு ப்ரிசர்வ் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஐ நீட் டு ப்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ரிசர்வ்டு ஸ்பெசிமென்ட்ஸ். ப்ரெஸ்டு வேறு, ப்ரிசர்வ்டு வேறு. ப்ரிசர்வ்ட் ஸ்பெசிமென்ட்ஸ். இப்போ என்ன எழுதியிருக்கேன்? The storage place, the dead, dried, pressed and preserved specimen of the plant is called herbarium. Specimens where we are going to place specimens of herbarium sheet. Herbarium sheets. எந்த இடத்துல நான் ஒட்ட போகிறேன் அப்படின்னா herbarium sheet அப்படின்னா ஒட்ட போகிறேன். அப்போ herbarium sheet அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. It's a simple structure just like a chart. I am going to just draw. This is the herbarium sheet. ஒவ்வொரு herbarium sheetக்கு ஒரு standard size இருக்கு. We are going to follow the standard size of herbarium sheet. Standard size. இது வந்து NEET level questions. Let me ask the NEET level questions. So what is the standard size of herbarium sheet? Worldwide. எந்த மூலைக்கு உலகத்தில் போனாலும் ஒரே ஒரு ஷீட், அந்த ஷீட்டோட லென்த் வந்து ஃபார்ம். ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் ஹெர்பேரியம் ஷீட் இஸ் பேசிக்கலி
41 centimeter into 29 centimeter. NCERT bookல கொடுக்கல but note பண்ணிக்கங்க. Yeah, 49 centimeter into 27. But what is the 41 centimeter? The length is the 41 centimeter. Yeah, the width is 29 centimeter. But what is present in the herbarium sheet? I am going to collecting the plant. சும்மா reference-காக வரையறேன் plant. It is mainly the plant is mainly contained this the leaf structure. The very important, the structure is supposed to be present the flower. The flower structure also is very important. But in the corner, specifically in the left side corner, we need to write all the information regarding the plants. When the plant oda complete description எங்க எழுதணும் அப்படினா ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துறோம் லேபிளிங். அதோட லெஃப்ட் சைட் கார்னர்ல பேசிக்கா லேபிள் ஒன்று இருக்கும். அதில் வந்து we need to write all the informations. அப்போ we need to label all the things. Labeling the informations. We need to labeling all the informations. Where we need to write in the labeling information? In the left side cornerல ஒரு பிளான்ட்டை ஃபுல்லாக டெத்தான பிளான்ட்டை நான் ட்ரை பண்ணி ஃபுல்லாக ப்ரிசர்வ் பண்ணிடுறேன். அந்த ஷீட்டில் ப்ரிசர்வ் பண்ணேன். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் த ஹெர்பேரியம் ஷீட் 41 சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு 29 சென்டிமீட்டர். எந்த ஷீட்டில் ஒட்டியிருக்கேன்? ஹெர்பேரியம் ஷீட்டில் நான் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ அதில் அந்த லேபிளிங் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும், ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த லேபிளில் வந்து என்ன டீட்டெயில் இருக்கணும் அப்படின்னா பிளான்ட்டோட சயின்டிஃபிக் நேம் இருக்கணும். சயின்டிஃபிக் நேம், டேட் ஆஃப் கலெக்ஷன், நான் என்னைக்கு அந்த பிளான்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுடே ஐ எம் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் த ஹெர்பேரியம் சீட். ஆஃப்டர் 100 to 200 years the another person is able to study for the reference. ஒரு 200 வருஷம் கழிச்சு அந்த இன்னொரு பர்சன் படித்தாங்க, ஒரு டாக்ஸானமிஸ்ட் படித்தாங்க அப்படின்னா அதோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் இருக்கணும். அதனால தான் டேட் ஆஃப் கலெக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்றைக்கு நான் பிளான்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுறேன். தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சயின்டிஃபிக் நேம் மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது, ஸ்பெசிஃபிக்லி த லோக்கல் நேம். வாட் இஸ் த அதர் நேம் ஆஃப் லோக்கல் நேம்? த லோக்கல் ஆர் வெர்னாகுலர் நேம். வெர்னாகுலர் நேம் must be presented. Then collector name. கலெக்டர்னா யார் பிளான்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட நேம், கலெக்டர்ஸ் நேம். சயின்டிஃபிக் நேம், டேட் ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ், லோக்கல் நேம் ஆர் வெர்னாகுலர் நேம் எல்லாமே இந்த லேபிளிங்கில் இருக்கும். ஆல் த திங்ஸ் இஸ் சப்போஸ் டு பி ப்ரெசன்ட் ஒன் பை ஒன். ஃபைனலி வி நீட் டு ரைட் த டாக்ஸானமிக்கல் ஹைரார்கி. வேணும் அப்படின்னா எழுதலாம், இல்லாட்டி மேக்ஸிமம் எழுதுறது பெட்டர். அப்போ டாக்ஸானமிக் ஹைரார்கி இன்கேஸ் இப்போ மேங்கோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ்டர்டே வி டிஸ்கஸ்ட், சாரி லாஸ்ட் கிளாஸ் வி டிஸ்கஸ்ட். லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மேங்கோ மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா. வாட் இஸ் த ஃபேமிலி நேம்? ஃபேமிலி நேம் இஸ் கால்ட் அனகார்டியேசி. அதர் நேம், ஆர்டர் நேம் இஸ் சாப்பிண்டேல்ஸ். அதோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் எழுதிருந்தேன் அப்படின்னா we are able to easily identify. அப்போ நேராக you need not to go for the specific place. We can study any kind of the plants. அப்போ நான் ஹெர்பேரியம் போனேன் அப்படின்னா we can get all the kind of plants which is preserved inside the herbarium sheet. போன உடனே எடுத்துக்கலாம். எனக்கு ஒரு பிளான்ட் வேணும் அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற அவர்கிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா, யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த இன்சார்ஜ் பர்சன்ட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா the persons know very well. Immediately they are going to hand over to you the plant. But whenever we can see the plants, we are able to identify அதோட complete description ஈஸியாக படிச்சிடலாம். This is the basic idea. But when you are keeping in your examination, you need to remember in two things, the proper definitions. The herbarium is the place, it is the storage place where the dead plants, not a living plants, completely dried, pressed, preserved specimen are going to store. Where they are going to store?